ఇప్పుడు డౌన్ టౌన్ దగ్గరికి వస్తున్నాం కదా, సో కొంచెం ట్రాఫిక్ హిట్ అవుతున్నాం మనము. బట్ ఐ థింక్ వి గోయింగ్ టు గో ఆన్. ఇట్లాంటి రోజుల కోసం చూసుకుంటూ ఉంటారనమాట. ఈ వేస్ట్గా వీళ్ళు ట్రక్ పెద్దది, బ్రెయిన్ చిన్నది ఉంటుంది అనమాట. సో తిప్పి పడేస్తారు. హలో ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు ఒక చిన్న పని మీద డాలస్ వెళ్తున్నాను. సో రైట్ నౌ టైమ్ ఈజ్ లైక్ 7 AM అండ్ మనకి ఒక 3 hours డ్రైవ్ ఉందన్నమాట టు మేక్ ఇట్ టు డాలస్. సో జస్ట్ ఓవర్ నైట్ డాలస్లో ఉండేసి మళ్ళీ రేపు ఈవినింగ్ బయలుదేరి వస్తాను. అండ్ డిస్టెన్స్ వచ్చి ఆల్మోస్ట్ లైక్ 220 miles అనుకుంటా. Which is like roughly 3 hours. దీనికి కార్నరింగ్ హెడ్ లైట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో మనం బైక్ లీన్ యాంగిల్ బట్టి ఇట్ లైక్ షైన్ లైట్ ఆన్ ద కార్నర్స్. సో ఆ సైడ్స్లో ఉంటుంది. ఇంకా పైన కూడా 3 levels ఆఫ్ కార్నరింగ్ లైటింగ్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇప్పుడే ఫ్యూయల్ కొట్టించాను. ఇంకా మనకి 43 minutes దూరం ఉందన్నమాట, 37 miles. సో నాకు 10 o'clockకి స్టార్ట్ అవుతుంది జస్ట్ ఒక చిన్న ట్రైనింగ్ సెషన్. సో ఐ నీడ్ టు బి దేర్ లైక్ 30 minutes. అంటే రైడ్ అంతా నార్మల్ ఉండే, ఎక్కడ అంటే పెద్ద ట్రాఫిక్ ఏమి తగలేదు, కానీ కాన్స్టెంట్ ట్రాఫిక్ అయితే ఉంది. ఇప్పుడే డాలస్ అవుట్స్కట్స్లో ఉన్నాం అనమాట. సో వీ విల్ హిట్ సమ్ ట్రాఫిక్ నౌ అండ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు మేక్ ష్యూర్ ఐ రీఫ్యూయల్ బిఫోర్ ఐ హిట్ ద ట్రాఫిక్. ఇక్కడ టెస్లా సూపర్ చార్జర్లు కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ. దిస్ ఈజ్ అ పైలట్ గ్యాస్ స్టేషన్. బాగా విండ్ నాయిస్ ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఈ విండ్ షీల్డ్ పాత ఓనర్ కట్ చేస్తాడు దాన్ని. సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ అ ఫుల్ టూరింగ్ విండ్ షీల్డ్ అనమాట. ఇది జస్ట్ వెరీ షార్ట్ విండ్ షీల్డ్. యాక్చువల్గా అయితే ఇక్కడ దాకా రావాలి విండ్ షీల్డ్ ఆల్మోస్ట్. సో దట్ మనకి ఇదంతా ఒక బబుల్లో ఉండేసేసి ఇక్కడ నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ తక్కువ అయింది. బట్ ప్రస్తుతానికి అది ఆ విండ్ షీల్డ్ ఇంకా నేను ఆర్డర్ చేయలేదు. సో అందుకని చెప్పి కొంచెం విండ్ నాయిస్ బాగా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇక్కడ. పెద్ద ట్రాఫిక్ ఉన్నట్లేదు, ఆర్ ప్రాబ్లీ ఐఎమ్ టూ లేట్గా వస్తున్నానేమో. 9:40 9:50 అయింది టైం ఇప్పుడు రఫ్గా. అండ్ ఇంకా అంతగా ఏమీ ట్రాఫిక్ అయితే ఏమీ లేదు, విచ్ ఈస్ గుడ్. మనం కూడా టైంకి వెళ్ళొచ్చు. అండ్ డాలస్ ఈజ్ నోన్ ఫర్ ఇట్స్ రోడ్స్ అనమాట. అన్ని పెద్ద పెద్ద రోడ్లే, ఎక్కడ అసలు తగ్గరు. అన్ని పెద్ద ఫ్రీవేలు ఎక్కడ చూసినా అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్. సో I mean you'll have like beautiful roads. I think probably US మొత్తానికి బెస్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏ సిటీలో ఉంటుందంటే I think you can say Dallas. Especially I mean the freeways, right? Like ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఒక ఫ్రీవే కనెక్టివిటీ ఉంటుంది. I mean most of them toll roads ఉన్నా కానీ బట్ స్టిల్ దీన్ని మించిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎక్కడా ఉండదు యూఎస్లో. And I think probably soon like this will be the largest metropolitan area in US. అలానే ఇప్పుడున్న గ్రోత్ చూస్తే అలానే అవుతుంది. ఆల్మోస్ట్ న్యూ జెర్సీ, న్యూయార్క్ సబర్బ్ కూడా మేబీ ఇది ఫ్యూచర్లో బీట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. మీన్ ఏరియా వైజ్ న్యూయార్క్ని బీట్ చేయడం pretty కష్టం లేదు దేంట్లో అయినా కానీ. బట్ either way ఏరియా వైజ్ I think this is probably ఇదే నాకు తెలిసి this will be the bigger metropolitan city in future. అండ్ దీనికి తగ్గట్టుగానే ఆస్టిన్ శాన్ ఆంటోనియో కారిడార్ కూడా డెవలప్ చేయడానికి చూస్తున్నారు. బట్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ టేక్స్ టైం.
ఇప్పుడు డౌన్ టౌన్ దగ్గరికి వస్తున్నాం కదా, సో కొంచెం ట్రాఫిక్ హిట్ అవుతున్నాం మనము. బట్ ఐ థింక్ వి గోయింగ్ టు గో ఆన్. ఇట్లాంటి రోజుల కోసం చూసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. ఈ వేస్ట్గా వీళ్ళు ట్రక్ పెద్దది, బ్రెయిన్ చిన్నది ఉంటుంది అనమాట. సో తిప్పి పడేస్తారు. వీటితో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వీడు బోన్లెస్ బిర్యానీ లాగా బ్రెయిన్లెస్ డ్రైవర్ అనమాట. అక్కడ ఎందుకో ఒక ఆర్మీ హెలికాప్టర్ ఉంది. అక్కడ కనిపిస్తుందో లేదో తెలియదు కానీ ప్రాబ్లీ ఐ విల్ జూమ్ ఇన్ బట్ డాలస్లో చెప్పా కదా, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది, ఈ బ్రిడ్జ్లు చూడండి అసలు ఒక రేంజ్లో ఉంటాయి అనమాట. ముందు ఇంకా ఒక పెద్ద ఇంటర్చేంజ్ ఒకటి వస్తుంది, డాలస్ హైఫై అని చెప్పి. రష్ ట్రాఫిక్లో బాగా జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలన్నమాట. ఎందుకంటే అందరూ ఆఫీస్కి వెళ్ళి హడావిడిలో ఉంటారు కదా. అండ్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ బి ఆన్ దర్ ఫోన్స్ అండ్ ఆల్ దట్. సో వీ హ్యావ్ టు బి లిటిల్ కేర్ఫుల్. ఎస్పెషల్లీ ఇదిగో ఇలాంటి ఐటమ్ గాల కోసం చూసుకుంటా ఉండదు. ఇది మీన్స్ రైట్ సైడ్ ట్రాఫిక్ స్లో అవుతుందంటే సడన్గా దే కట్ అనమాట, ఫాస్టర్ లేన్. కార్లో అయితే ఓకే, కానీ బైక్ మీద యూ హ్యావ్ టు బీ ఆన్ ద లుక్అవుట్ ఫర్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్. కాలిఫోర్నియా అయితే హాయిగా మధ్యలో నుంచి వెళ్ళిపోవచ్చు, కానీ మనకు అంత అదృష్టం లేదు టెక్సస్లో. యాక్చువల్లీ టెక్సస్లో ఉండకపోవడమే నయం అనమాట. అట్లీస్ట్ కాలిఫోర్నియాలో జనాలందరికీ అలవాటు అయి ఉంది. ఇక్కడ వీళ్ళు ఇట్లా బిగ్ ట్రక్స్ వేసుకొని స్మాల్ బ్రెయిన్స్ వేసుకొని వెళ్తుంటే మనం మధ్యలో వెళ్ళామంటే మనం పోతాము. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ గుడ్. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఆ లేన్ ఫిల్టరింగ్ అన్న ఉంటే బాగుండేది, అట్లీస్ట్ సిగ్నల్ దగ్గర, సో దట్ వీ కెన్ షఫుల్ టు ద ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద ట్రాఫిక్. బట్ అది కూడా ఇప్పుడు బ్యాన్ చేస్తారనమాట వీళ్ళు. బాబు medieval times, గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ అలా ఉంటారనమాట లోపలంతా. మనం 635 వెస్ట్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ టువర్డ్స్ ద ఎయిర్పోర్ట్.
గాలి కొడుతుంది అసలు, సైడ్కి నెట్టేస్తుంది. మనం నెక్స్ట్ ఎగ్జిట్ తీసుకోవాలి. ఓకే గైస్, ఐ థింక్ ఐఎమ్ ఆల్మోస్ట్ హియర్. ఇక్కడ ప్లాన్ 2 days and 1 night. సో ఈరోజు నైట్ ఇంకా రేపు మార్నింగ్ అయిపోగొట్టేసుకుని రేపు ఈవినింగ్ బయలుదేరి ఐల్ గో బ్యాక్ టు హాస్టల్. సో ఐల్ అగైన్ రెజ్యూమ్ ఇన్ ద ఈవినింగ్. ఇప్పుడు టైం ఆల్మోస్ట్ 5:40 అవుతున్నట్టుంది. 5:30 or 5, యాక్చువల్లీ 5:15 అనుకుంటా. ఇప్పుడే అయిపోయింది సెషన్. సో ఇప్పుడు ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నాను. ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ మళ్ళీ ఈవినింగ్ కదా, సో ఈవినింగ్ ట్రాఫిక్ కూడా బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో చూడాలి మరి. ప్రస్తుతానికి అయితే ఇట్స్ షోయింగ్ లైక్ అరౌండ్ 1 hour 17 minutes commute. So let's see how long it'll take. బాగా క్లౌడ్స్ వచ్చినాయి. నా దగ్గర పెద్దగా రెయిన్ కేర్ ఏం లేదు. 2 రోజులు వర్షం పడి అదేంటి సన్నీ అన్నీ చూపించారు. అందుకని చెప్పి నేను పెద్దగా ఏం వేసుకోలేదు. అండ్ నా దగ్గర టోల్ ట్యాగ్ లేదని చెప్పే కదా, సో అందుకని చెప్పి నాకు ఈ లోకల్ రోడ్లు అన్నిట్లో వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే మిగతావన్నీ దాన్ని ఏమంటారు, టోల్ రోడ్స్ అనమాట, పెద్ద రోడ్స్ అన్నీ. సో ఇదే మన బతుకు నెక్స్ట్ 1.5 hourకి. ఇదంతా పిచ్చ స్టాప్ అండ్ గో ట్రాఫిక్ ఉంది. అండ్ ఆల్మోస్ట్ అన్నీ ఎవ్రీ హాఫ్ మినిట్కి ఒకసారి సిగ్నల్ పడుతుంది. ఇంకా 2 miles ఉంది, 3 miles ఉంది మెయిన్ రోడ్ ఎక్కడానికి, ఇంటర్స్టేట్. ఇందాక నుంచి ఇదే పని, సిగ్నల్ ఇంకా 30 minutes చూపిస్తుంది 16 miles వెళ్ళడానికి. ఈలోపు వర్షం కూడా పడేలాగా ఉంది మరి. ఫైనల్ స్ట్రెచ్లో ఉన్నాము. ఇంకా ఆల్మోస్ట్ 10 miles చూపిస్తుంది. బట్ ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ప్రాబ్లీ స్ట్రైట్ రోడ్ అనమాట. ఇక్కడ సిగ్నల్ కూడా కొంచెం తక్కువే ఉంటాయి. లెఫ్ట్ సైడ్ టోల్ రోడ్. నాకు దీనికి ఇంకా రిజిస్ట్రేషన్ ఫుల్గా అవ్వలేదు, సో అందుకని ఐ కాంట్ గెట్ ఎ టోల్ ట్యాగ్ అనమాట. ఆల్మోస్ట్ ఎండ్కి వచ్చాము. ఇంకా 1 mile ఉంది. అండ్ వెదర్ బాగుంది ఇప్పుడు, పెద్ద వేడిగా లేదు, ఇంకా వర్షం కూడా పడేలా లేదు. బట్ ఇదే వే హియర్. సో రేపు మళ్ళీ మార్నింగ్ ఇంకొక సెషన్ ఉంది, మార్నింగ్ అండ్ ఆఫ్టర్నూన్. అండ్ అది అయిపోయిన మోస్ట్లీ 5 o'clock అలా ఐ స్టార్ట్ బ్యాక్ టు హాస్టల్. కాకపోతే ఈసారి ఐఎమ్ ప్లానింగ్ టు టేక్ లోకల్ రోడ్, ఫ్రీవే కాకుండా. ఫ్రీవే మరి అదే రొటీన్ ఎందుకు, లెట్స్ టేక్ లోకల్ రోడ్ అని చెప్పి చూస్తున్నా. బట్ విల్ సీ, మీ టైం బట్టి. యూజువల్గా ఈవెంట్ తర్వాత చిన్న సోషలైజింగ్ లాగా ఉంటే మేబీ లేట్ అవుతుంది, కాబట్టి అప్పుడు నాకు ఇంకా ఆప్షన్ ఉండదేమో, ఫ్రీవేనే తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. బట్ ఒకవేళ ఇఫ్ ఇట్ గెట్స్ ర్యాప్డ్ అప్ అర్లీ, నేను మోస్ట్లీ లోకల్ రోడ్స్లోనే వస్తాను. ఇప్పటిదాకా ఎప్పుడు డాలస్ టు ఆస్టిన్ లోకల్ రోడ్లో వెళ్ళలేదు.
So that's something I want to explore. But let's see. Yeah, I think for now ఇక్కడతో ఆపేస్తాను నేను. See you guys tomorrow.